well, mnaendelea fresh, mko salama. Mimi pia niko salama, I'm doing good. I cannot complain. So, karibuni sana katika this live. Let me just try and fix this thing. Kabisa ikuwe sawa. So that we don't get messed up. Yes, guys, hope mko salama. Tuko live, we thank God. And we want to support families again. Leo tungependa kuongelea kuhusu our sister, the servant of God, Minister Edith Wairimu. Yeah, a good friend of God. I believe your friend. Somebody that we communicate with. Mimi team safeguarding ama kama Pastor Jeff. And I love this woman of God. Of course, amekuwa kwa mtandao, amekuwa akiongelelewa kwa mtandao sana of the last couple of weeks. Tangia kuja kwa mtandao hawezi kusema kuhusu watu kudownload nyimbo zake zote kwa TikTok among other platforms. The whole issue iliweza kuleta shida mingi sana kwa mtandao. Watu waliweza kufoka, wakapiga kelele, they complained, they moaned, they grumbled, they felt that it was not right for Edith akuja aongee mambo kama hayo aliongea. Everybody had their opinion. I'm glad the woman of God has not found it worthy to respond kwa mtandao whatsoever, and that is God. So mimi leo nimekuja kama attorney, and I've not been sanctioned by anybody. I've not spoken to Wairimu. It's just me that I feel saa zingine ni lazima tusimame na watumishi wa Mungu. Saa zingine ni lazima tusimame na our brothers and our sisters. Si Biblia ndio inatuambia we have to be our brothers and our sisters keeper. Wakati unaona your sister anapitia magumu, anapitishwa magumu for no reason. Wakati unaona brother yako anapitishwa mambo magumu for things that hafai kuwa akipitishiwa hayo magumu, then you have to stand up. Unaona, sio vizuri tu unyamaze tu na uwe unaangalia, unajua huyu mtu anapitia tu mambo magumu na ninaweza kustep in na niseme kitu na maybe kuna watu wanaweza kunielewa ama wanisikilize, ama hiyo uzito inaweza kumuondokea ama ipungue. That is what being our brother or our sister's keeper is all about. Kwa sababu watu vita iko kwa mtandao. Nowadays, vita sio physical, vita iko kwa mtandao. And I tell you what, saa zingine vita ya mtandao is bad than actually mtu kukuja kuchape kofi. Kwa sababu hiyo vita ni ya matusi, ni ya madharau, ni ya fujo, ni ya ghasia, haiishi. Mtu akiamka tu ana decide amepatiwa ujumbe na Mungu, anaanza kukuongelelea. You know, so I think, yeah, vita ya mtandao, especially if you're not very much equipped, a lot of people do go and they do bad things. A lot of people, if you do not know God, if you do not know who you are, they end up kurudishiana mambo kwa mtandao sana. Leo tumekuwa tukiongelea in another video hapo kuhusu the story of the legendary Muigai wa Njoroge and the wife Njeriwa Muigai. Of course, with what has been happening, mambo ya kurudishiana kwa mtandao, saa zingine it's not necessary. Nimekuwa nikiona kumekuwa na a lot of bishops wanakuja kwa mtandao. They are moaning and complaining. Iti wanaongelelewa, iti mtu ametajwa jina hapa, sijui US wapi, hawa watu wake wa US, sijui hawa watu wa wapi wa Europe, wametaja jina, you know, people are complaining and moaning. If you know your God
and you trust your God will fight for you. Mungu anaweza kuita bear zitokee, zitoke zimeze mtu ama afungue ardhi. It is there in the Bible. People were swallowed by earth, you know. So saa zingine fighting the battles that you don't need to fight, it is not necessary. So leo ningependa tu kusema mimi, of course, ndani ya Team Safeguard tunasimama na familia, and I want to believe that this is a woman of God, that it is important, it is fundamental, it's critical tusimame na yeye, kwa sababu I think ile vita anajaribu kupigwa kwa mtandao haifai. When I try to analyze and I assess what's going on, I don't see any reason whatsoever. Unajua kuna wakati mtu anaweza kuongelelewa kwa mtandao useme honestly the person did worthy, it was necessary yeye aongelelewe kwa sababu ya what they did said, what they done, what happened, whatever it is, at least you can justify huyo mtu kwa nini anaongelelewa. But let's just look at Edith. Some people will call her Edith, but I call her Edith Wairimu. Anaongelelewa kwa sababu of late amekuwa kwa mtandao na alikuja na akatoa some sort of ilani ama onyo ama warning. Because of what? Because of what belongs to her. Mtu anapigiwa kelele, mtu anakasirikiwa, mtu anafokewa kwa sababu ya what belongs to them. She is coming to talk about what belongs to her, not something that is for the community, not something that is public. Kitu yake ndio anakuja kuongelelea na ndio watu wanakasirika. Sasa wacha, before hata tuangalie to analyze what was this. Why is it that people are bothered that kitu ambaye ni yako inaanza kuwakera? Kitu ambaye hawajagharamia inawauma. Wakati wewe unajaribu ku safeguard your own thing, wakati unajaribu ku protect that which belongs to you, people have their own opinion. People feel that it is important for them to come and say, oh, look, you are wrong here. So, of course, to analyze what happened there. But for me, I think until now, sijapata anything that can warrant Edith Wairimu tupitishiwa yale ambaye amekuwa akipitishiwa on the last 2 weeks kwa mtandao. Whether ni wanawake, whether ni men, whether ni watu, all content creators, people, hata watu ambaye wako kwa content creators, whether unaenda ni kwa TikTok, anaongelelewa huko. And vile anaongelelewa sio vizuri. A few people have stood up to support her, and we cannot thank God enough for those people, because they wameona ukweli. They have seen the light. Of course, I believe her family wameweza kusimama pamoja naye. Yeah, but wale wanaongea mabaya, including men and women of God, ndio wengi. Sasa unashangaa, this is something, she's not something she's stolen. It is not something that she's cheating on. It is her own property, her own stuff. Anajaribu kuja kuongea na wala hata hajasema atafanya 1 2 3. Ametoa what we call ilani, ametoa warning. She has not gone ahead and said, I have done this and this and this. These people and these people are going to have their YouTube striked. These people and these people are going to have Facebook talk to them. No. Amekuja tu akasema, please, ningetaka kuwapatia watu warning. If you know you have done this and this and this, rectify it. Now, let us look at what is this that, of course, Edith Wairimu is a gospel artist, a servant of God, a minister of the gospel, ndani ya 254, Kenya. Popular, very popular, especially with her latest hit song, Nitasimama, that has over 5 million views in the last, I don't know, 2 months plus. So yeah, a woman of God that is doing beautiful, a woman of God that supports everybody. You know, she's always there to help ndani ya content. She does not choose. Unajua kuna watu wanapenda kuchoose. You cannot give interview kwa watu ambaye they don't have 500,000 people on YouTube, or they have 1 million Facebook followers.
they have a few millions on TikTok or they are celebrities, hawezi kuwapatia time yako. But Edith Wairimu would, nimemwona akifanya interviews, akiongea akiwa kwa mtandao, and people who have just a few thousands YouTubers, wale ambayo wako ndani ya subscription. So I like the woman of God. I like the woman of God. She is a gospel artist that sings beautifully. She's tremendously blessed of God. She's speaks the word of God with authority. So mimi sijaona shida yote. So what has been the problem ile ambayo imefanya Wairimu akuje kwa mtandao? Wairimu, of course, being a gospel artist, I think it's 2 weeks ago almost now, about a week or so, 10 days, alikuja kwa mtandao na akasema, unfortunately, kuna watu wamekuwa wakidownload song zake in full. Hapa tukiongea in full, tunaongea kuhusu, a song is usually about 4 minutes. Some people do songs 3 minutes and a half, but usually a normal song that would have a few stanzas and choruses would be about 5 minutes in general. Sasa alikuja kwa mtandao akasema ndani ya TikTok, Facebook, ndani ya TikTok page yake, akasema anataka kuja kuambia watu ya kwamba she's finding it a bit difficult that people are not respecting her work. Watu wamekuwa wakidownload her songs, a full song, anaenda anafanya kazi, anatengeneza song, people then download her full song, kama ni hiyo Nitasimama, from her YouTube account to their TikTok account. Sio TikTok, waweki TikTok, of course, sio TikTok ya Wairimu, wanaweka TikTok account. Hata Wairimu yeye mwenyewe ameweka a bit of that song in her TikTok account. Lakini watu wanaenda wanachukua the whole entire song. Of course, they know how to download these songs on YouTube. Wakizi-download, wanazichukua, wanazipeleka kwa TikTok account zao, so that people can continue to rake in their account and they subscribe and kuna views. Everybody is trying to make money out of everybody. Jana tumefanya video ambayo ya TikTok pastors. Kama hujaona hiyo video, inaitwa TikTok pastors, especially who are targeting diaspora, tafadhali kwenda kwa our YouTube account, kwenda kwa Safeguarding Watoto channel, enda utaangalia hapo, it's got a very good thumbnail, TikTok pastors targeting diasporas. Utaenda uone, watch that video, utapenda. But anyway, coming back to Wairimu, watu wanaenda wanachukua the whole song, wanaichukua, wanaenda wanadownload, wanaweka kwa their account. What are they doing that? Why are they doing that for? And what are they doing it for? They are doing it that for money, for more followers, for more subscribers than your YouTube, for views, and of course for financial gain. Sababu hata kama TikTok hailipi, inalipa rubbish, ibado kuna kitu kidogo inalipa. Whether you are in beta ama ni ile ingine ya zamani, kuna at least something itakulipa. Na zaidi ya yote kuna gifters. That is what people go a lot for. Na pia kuna watu wengine wanafanya biashara, they advertise their own thing there. Kuna watu wengine they transfer followers ama subscribers from TikTok, because you can gain subscribers ama followers, whatever, huko rahisi. They transfer them from there to their YouTube. They transfer them from there to their Facebook. They transfer them there to their Instagram. So it's a good platform. It doesn't have much money that he pays, but unaweza kukua na a lot of views. In an hour, you can sometimes rake even to 20,000 views. Hata ukuwa hauna watu wengi. You don't have in YouTube, in TikTok, you don't have to have hundreds of thousands of subscribers to make views. Kwa TikTok, you can just have one thing and notifications za hiyo video zikianza kurushwa, inaweza kurushwa within an hour, unaweza kuwa na 20,000 views. Just like that. So, of course, sasa watu wakawa wameanza kudownload hii song zake mingi, wanazidownload, wanaziweka kwa TikTok na wanaziweka full song from mwanzo to mwisho. And unfortunately, because of that, the downside of that is that sasa mimi nikienda kwa TikTok nikute the song Nitasimama,
which is a full song of Edith Wairimu kwa TikTok. But the TikTok account is not for Edith Wairimu. It's for another jamaa anaitwa James Onyango ama Motiso. That is the account. I am going to watch that full song because I love Edith Wairimu. Ama nimesikia song ni sawa, song imesimama, song iko poa. So I will have to watch that full song from there. So nikishamaliza kuwatch hiyo song, maybe nitawatch mara moja, mara mbili, saa zingine if a song is good, even 3-4 times. Unaona? Sasa what is that doing to Edith Wairimu? It is not sending traffic to her YouTube account. Kwa sababu the entire song mimi nimeiwatch kwa TikTok. So Edith Wairimu will not have anybody go to her TikTok account, no, to her YouTube account to watch the video. Edith hata yeye mwenyewe hawezi kudownload hiyo song yote kwa TikTok. Because if she does that, that then means people are going to watch it from their TikTok, from TikTok account yake, and TikTok does not pay much. TikTok, you need to rely with gifters and all that. What they pay is peanuts. So the little money that you can make from your music, you need to make that on YouTube. So if all the traffic is then directed to TikTok, there is no money that you're going to make. This is why the woman of God was lamenting. Alikuwa anasema tafadhali, you guys are redirecting traffic to TikTok. Na hata sio TikTok yangu. At least hata kama basi wangewatch huko, ningepata views huko, na nipate followers, subscribers, na maybe nipate wengi. Maybe very soon ningekuwa na 1 million people, hata nikienda nikimbia huko, at least I can then transfer. No, ni TikTok za watu wengine kama 20. It's not only 1 or 2 people that are downloading a song. For her to come and start complaining, ama lamenting, is because it is not 1 or 2 or 3. You're talking of many people. In terms of tens or over 100 people downloading your song, na sasa imejaa kwa TikTok, and it's a full song. So hiyo ndio ile shida Wairimu Edith alikuwa naye, and therefore she thought it was necessary for her to come live, akuje kwa TikTok account yake, akuje aambie watu tafadhalini, ningeomba tafadhali you stop this before I take any legal action, before I take actions to start saying or putting these songs into a place whereby anybody that has downloaded my full song, kutakuwa na kitu ambayo itaku affect. Let me come as an honorable person. Let me come as a woman of God, as a lady, as a servant of God. Wacha nikuje niwaambie, please be warned. This is all Wairimu was saying. Unaona? Kwa sababu kuna kitu kingine alisema, which again tick 100% Wairimu, na kubaliana na wewe na my sister, doka tige kwa horoyo na doka kona kaliyo ne mudu ari amate kumekuta kwa horoyo, let them do what they want to do because it is the truth. Ukweli ni kwamba kutengeneza hiyo a song is not 20 shillings, is not 5,000. You are going to spend what we call your valuable time kwenda kwa kushoot video, kurudia all this linking, kwenda spending all this time kwa studio. These studios are not free. You have to pay. So to produce a song is not going to be some 20,000-30,000 shillings. It's going to be more. And then sasa of course the main purpose ya kutoa hizi nyimbo ni kuhubiri. You as a servant of God, you want to minister. But it doesn't mean kwa sababu sasa mimi ni mhubiri ama mimi ni mtu ambaye ninaimba nyimbo za injili, I want people to take advantage of me. No. Even Jesus himself, when he was a young man, he became a carpenter. You could not kuja uende uchukue tu meza yake hapo, uende uchukue meza na hulipi shekeli fulani. No. Just because he was Jesus doesn't mean that uende zile meza ametengeneza hapo na baba yake kwa sababu alikuwa ni seremara, you just come and take because sasa yeye ndio Jesus. No, you have to pay. Biashara ni biashara na injili ni injili. So kama hizi songs mtu anapewa bure kwa studio, na hawa watu wa studio sijui basi nani anawalipa because they have bought all these equipments and these machines and all that. Therefore that is why they charge, and they don't charge cheap. To produce a song, they charge you expensive.
they still ask for commission. Also kuna your time, your valuable time. Pia kuna hiyo gift na talent ambayo Mungu amekupatia. So ukijaribu kuweka hii combination yote, it's a package. Sasa ukirudi tena usikie sasa eti mtu atakuja tu achukue your song, your entire song, aweke kwa TikTok account, a redirect traffic from your TikTok, no, from your YouTube account to their TikTok. That means you do not get nothing. Because kama mtu amesha watch your song mara 5 kwa TikTok na amewatch kwa different platform kwa watu, why would they come to your YouTube account? Now what Wairimu was saying is this, watu wa Mungu. Ndio muniambie kama Wairimu alikuwa wrong. What Wairimu was saying, mimi mwenyewe am a product of kupendwa na watu, am a product of fame via pia kufanya covers za watu wengine. Although Wairimu was singing even from before, kabla aanze kufanya covers za watu, which is where people are having problem with, na tutaongelelea kidogo, alikuwa anasema, all I want to ask is, I don't have a problem watu kutumia my songs. I don't have a problem watu kutumia my ministry. Ministration, kama nahubiri pahali unasikia mahubiri imekufurahisha, inafanya nini, song, my talk, my advice, my counsel, use it. But please do not download the entire sermon. Do not download the entire song. Do not download the entire motivation talk. Download a little bit. Kama ni song ya 5 minutes, why don't you download 30 seconds? Why don't you download 1 minute? Why don't you even download 2 minutes? Kwa sababu gani? Ukidownload hiyo, my songs are good. I thank God that my songs are good. Wairimu says, I hear her saying this in her spirit, because that is what exactly she was saying. I watched her wakati akiongea hivyo. Wenda weka kwa your TikTok account, weka kwa your Facebook, weka pahali pengine, popote pale unataka. I thank God because unaonesha watu ya kwamba mimi I have done a good song, I have done a good ministration. Weka hiyo. But of course once you ukiweka hapo, of course give me credit. That is usually normal. Hiyo ni normal. If you're going to use somebody else's material, content, you must give them credit. You know, not long ago, mimi nilichukua somebody's, another content creator's work. She had done a lot. It was, I think, a live video. And it was a lot that had been, hiyo video ilikuwa long. I just took a few, nothing compared to what they had done. Nikaweka na nikafanya kazi yangu kama vile nafanya, commentary ndani ya family na nini. I actually gave credit to this individual, but walikuja kwa mtandao wakani trash, wakasema mimi ni scammer, wakasema mimi ni mwizi, wakasema all sort of things. You know what? I just thought, okay, I am not going to fight with such individuals. To be honest, they started threatening, iti watanipeleka kwa YouTube, iti watanipeleka kotini, like as if I don't know the law and I don't know the YouTube rules. The person is new on YouTube. They don't even have much understanding. But for me, nikaona kuliko vita, fujo na ghasia. To be honest, I went and I removed the thing. For the purposes of peace, I removed what was the problem. Not that I couldn't challenge, not that I couldn't fight back, not that I couldn't say things, not that I am not able to kutusi mtu. No, but the God that I serve has given me the ability to go beyond pettiness. And you know what is the sad part of it? You will still see these people preaching. Now, am I saying that they can't preach? No. But unashangaa mtu anaweza kutoa mambo kama haya kwa mdomo, anaongea na eti ni mtumishi wa Mungu na anataka kuombea mtu. So unashangaa. So what I'm trying to say, I do not personally see any problem with what Wairimu said. Wairimu aliuliza watu, tafadhali tumia my content, use 1 minute, use 2 minutes. Mtu akikuja kwa TikTok yako akiona the song, of course utakuwa umenipatia credit, utakuwa umesema the song by Wairimu, makwenda kwa TikTok. However you are going to direct the person.
utakuwa umesema. Ama hata ukiweka, hata usipompatia direction, wale watu watakuja wakiona the song, they themselves will say this song is from Edith Wairimu. If you want to see the full song, click here. Wata ndio wataweka hiyo link ya YouTube kwake yake, mtu aende hapo, aende afuji. So but wewe umemsaidia kwa sababu umeweza pia kumsambaza kwa mtandao. Your people, if they had not known Edith Wairimu, now they can come see, oh, I like that song, but let me go to and watch the full video. Let me go and watch the full song. So they have now to go to Edith Wairimu's YouTube to go and watch there. That is all Wairimu was saying. Ili hata mimi at least, ile pesa nimetumia kwa studio, ile pesa nilitumia ku produce this song, ile time nilitumia na my ministry inuke kidogo, because everything nowadays, watu wangu, is pesa. Everything is money. Money runs. Without money huwezi kwenda kwa studio. Without money hawezi kushoot hizo video, because you have to dress nicely, you have to go to places, you have to be in location, you could, hey, everything is money. Sasa you cannot say eti kwa sababu wewe mtu ni gospel artist, eti sasa eti unataka eti afanye vitu zote vile atafanya na kila kitu ikuwe ni ya bure. How are they going to be able to do that? It's not gonna work. Guys, hebu ngoja tuangalie ni kwa nini Edith Wairimu alikuwa anakeleleshwa kwa mtandao. A lot of people have complained. Edith Wairimu, of course, alijulikana sana sana when she did the cover version of the song Gaishia Dawoni. You know, this song originally was by the servant of God, Charles Washira. You know, and Edith did this cover wakati akiwa ndani ya kwaya ya PCA Church Mutwine. And if I look here, the song has attracted 2.3 million views in the last 3 years. So watu wana complain, wengi wanasema uliweka hizi video kwa YouTube yako. These videos are not in Edith Wairimu's YouTube. Ziko kwa PCA Mutwine. That is where the songs are. PCA Mutwine Parish. Wakati alianza kuimba alikuwa naimba na hiyo kwaya ya hiyo church yao. And that is where Gaishia Dagon is song by Charles Washira iko. There is another song ambaye ni ya Nejoe ati niwegai. This is an original song by Philip Kimani. Again, he iko na 326,000 over the last years. And then Kwena Rowe, can't remember who that one, the cover the song was. And then kuna ya Isaac Kahora, Wonderful Man of God, ambaye ni Umetukuka. It has over 144,000 views in 3 years. Kuna songs zingine ambazo ameweza kufanya hapo. Kuna Nedhudhuretie. It was originally done by Paul Waiganjo. I think this is where the problem was. I think, if I'm not wrong, from what nimesikia kwa mtandao, I don't know this, so you cannot hold me responsible, man of God, Mr. Waiganjo. I think watu walikuwa wanasema Mr. Waiganjo ndiye alikuwa na threaten kuuliza Wairimu. Wakati I think there's a time Wairimu alikuja kwa mtandao na akasema kuna watu walikuwa na threaten na wasema umetumia nyimbo zangu, sijui hujaniuliza nini all that. I think it was Paul Waiganjo, from what I hear. I'm not so sure, so siwezi kufungwa. That one has just about 300,000, 295K over 3 years. Yeah, so sio a lot of, kuna Kikuyu service, kuna Amukera Igogona for 9,000 over the last 3 years. Ndiro wako mehia. Kuna kama za kizungu kama We Give God All the Glory. And then there's another one, Twakupa Heshima. And then there is a famous one, Yene Gwadaga Yumenyage. Let us talk about Jesus. Victory belongs to Jesus. And then there is this one here that I think is one of the popular. I think Kimwanei definitely. I can't remember who sang that original song, but that one has over 1 million views in the last 3 years.
1.036 million views. So of course hizi ndizo zile songs zilifanya watu waanze kuleta fujo, because watu walikuja wakaanza kusema, wait a minute, why is this woman of God behaving as such? Amekuja kwa mtandao, ameanza kulete apparently threat. Amekuja akaanza kusema ataanza kuchukulia watu hatua kwa YouTube. Amesema atakuja ataambia YouTube what is happening, watu watakuwa striked na nini. So why is she doing that wakati yeye mwenyewe alikuwa anatumia nyimbo za watu? So mimi nikijaribu kuangalia, first and foremost, ningependa kusema I think from what I saw there, Edith Wairimu was doing what we call cover. Unajua kuna tofauti ya kudownload wimbo wa mtu and then you put it on your YouTube. First, you can't do that, because huyo mtu kama amemonetize their YouTube account, utapigwa strike straight away, because YouTube will notice that umedownload a full song ya mtu na ukaweka. YouTube does not even allow a little whatever. The only place you will be allowed to put kitu tu kidogo ni kwa shorts, because that is allowed kwa shorts. Lakini kwa normal videos, if you try to download just a little song, kitu kidogo tu, hata within 3 seconds, YouTube will pick na itaambua this song belongs to somebody. Kama unajaribu kufanya monetization, you cannot monetize that song, na utaambiwa this song belongs to somebody, utapatiwa warning kwa YouTube. So, but a cover song is allowed. A cover song, of course, kuna need ya kuitisha idhini kwa mwenye the original song, mwambie nataka kufanya cover song ya hii song. So I think problem hapa, watu wengi wanadai ya kwamba Edith Wairimu was not asking for permission. I don't know this. I don't know kama Edith Wairimu alikuwa anaongelesha hawa watu na anafanya, but even if she was just doing, kuna kitu kimoja mimi nakubali, she was not just getting the beats that the song, otherwise ingepatikana again, because YouTube ikirecord, ikichukua hizo vitu, achukuanga sauti na inachukua mpaka music, your voice na music, naona. But hata ukijaribu kuangalia, in most cases when people mute the voice, the volume and all that, you can actually sometimes use it. So what I'm trying to say is, Edith, tulikuwa tunaona whatever they were singing live. Walikuwa wana record hizo vitu huko kwa PCA Mutwine band live, na walikuwa wanatumia keyboard za hao watu wa huko kanisani kwao na drums na whatever music they were playing. It was just like that, and that is allowed because that is now you singing that song. You, of course, mwenye hiyo song akitaka kukusuu anaweza kukusuu, because anaweza kusema the original cover of this song, the music and all that belongs to me, and you have not obtained authorization from me. So lakini if you want to sing a cover of that song, I need to give you permission, sababu the original music, the arrange, kila kitu ni yangu. So I don't see any problem. Na watu wanakasirika, wanasema Edith aliweza kuinuka, aliweza kujulikana sana na hizi song zote za hao artist wote, hakuna mtu hata mmoja alimuitisha. Watu wanaenda mpaka as far as kusema Edith aliweka hizo video kwa YouTube yake, and I'm not sure she did. I don't think there is any song there in her YouTube account. Let me go there just so that nikiwa hapa saa hizi nisikuwe nasema kitu ambaye sielewi. Hizo songs zisikuwe ziko hapo, na mimi nimeshakuja nikasema Edith Wairimu haja chukua. I see her account right now, niko huko. Let me go to the beginning, nijaribu kuangalia kama nitaenda mpaka, yes, si nimerudi mpaka nyuma, nimerudi mpaka nyumba. Hizi nyimbo ambazo walikuwa naimba za kina Gaishia Dagoni, Amukira Gatho, all this alikuwa naimba 3 years ago. But I can see here, the first song that is here is called Overcome, official video. It was done 5 years ago by Edith herself. Anaonekana hata alikuwa mtoto sana wakati huo.
Then of course amefanya another song 4 years ago. So this was before she had done the cover versions of akina Gaishia Dagoni. Sasa hakuna mtu anaweza kusema eti yeye alijulikana sana sana, kwa sababu ukijaribu kuangalia, to be honest, for somebody to have done a song to have 215,000 views 5 years ago, that was still a hit. Siku hizi kuna mtu, na unajua siku hizi of course tumeenda digital everywhere. By that time 5 years ago, TikTok was not there. What was only there was Facebook. I think by then it was called Twitter, siku hizi inaitwa X, and YouTube. I think Instagram was there, but I think it was newly. But what the two platforms that were there was Facebook and YouTube. Of course, Twitter, then X, was for news na vitu kama hizo. Really, you could not do much ndani ya Twitter. So of course, bado tunaona kuna Edith Wairimu free official lyrics hapo ziko hapo. Tunaona Aya Mahana cover by Edith Wairimu. So that is the only song that people can say Edith Wairimu did a cover na akaweka kwa YouTube yake. Aya Mahana Gai. I think that song was sung by the late legendary Anastasia. You know, I know that woman of God myself, and bless her. She hailed from where my wife comes from, so uko kwao, and actually they are just neighbors, so I know the woman very well. And that song, sasa naweza kusema hata na yeye mwenyewe amesema Aya Mahana cover by Edith Wairimu and PCA. And then of course aliweza kufanya God on the Mountain. I think that's an old song ambaye ni ya Kizungu. You are washed in the blood. I think that's also Edith Wairimu PCA Mutuine band Tuigwei. Okay, amefanya Amukera Igogona. I think that one is in her YouTube, so it's good we acknowledge. Na iko na almost 707K views. Waymaker iko na 27. Yes. Okay, hata nyimbo ya Philip Kimani iko nejue ati niwe gai, so that one is in her YouTube. Ooh. Okay, I think watu walikuwa wanajua what they were saying, because pia hata Gaishia Dagoni praise and worship is here. Let me play it. I'm not sure if it is the same song that they sang in, or because I don't understand how she could have put it in two places. Oh, it's the same song. It's the same song, but it looks like Edith Wairimu aliweka hii song kwa YouTube yake after kuweka ama kucheza naye kuiregister kwa PCA Mutwine Parish Church, because huko kwa Mutwine iko na 2.3 million 3 years ago, na hii hapa kwake iko na 68,000, which is still 3 years ago. So a lot of people used to actually watch hiyo ya Mutwine PCA Mutwine rather than this, because this one has only 68,000 views, although it's good to recognize that pia hii iko kwa cover zake. So I think people were right. It's good to acknowledge that people were right, and I was not so sure alikuwa ameziweka. But yeah, when nikirudi huko nyuma nakuta ni kweli alikuwa ameshaweka hizo song kwa YouTube yake. So what people were complaining ni ya kwamba she is benefiting until today na hizi song za kina Philip Kimani, za kina Kahora, za hawa watu wengine wote, na hawajawahi muitisha hata peni, na yeye aliziimba na akafanya cover yake. And I think a lot of people are mourning that hakuwa ameitisha idhini. I don't know about that. So now the complaint was coming through from the angle of mbona yeye sasa ameanza kusikia uchungu wakati watu wameanza kudownload nyimbo zake
zote na wanaweka kwa the platform, yet yeye alidownload za watu wengine. No, yet yeye alifanya cover za watu wengine na hakuna mtu alimuuliza. This is what people are mourning about. I think mimi mwenyewe ukiniuliza, I don't think Wairimu anafanya vibaya, and I do not think it is vibaya kucomplain ya kwamba kusema watu wasichukue the whole song. I think hata hawa wako hapa, kama Wairimu wangeenda achukue their song a download kwa YouTube, aweke kwa YouTube yake account yote. Unajua kuna wale legendary wa zamani, wale ambaye walikuwa wanaimba zamani. I don't think most of the people that are nowadays wanaelewa. Unajua zamani tulikuwa tunasikiza, before cassette ilikuwa inatumia kitu inaitwa vinyl. Ilikuwa ni zile sahani za kenaanda, zile sahani ambazo ulikuwa unaweka kwa nini, alafu unawekelea kastiki zinaimba. Sanyo zilikuwa zingine make zinaitwa Sanyo na Philips. Most of you will not understand, but those vinyl records are still there. Kuna wale watu akina legendary, akina Kamaro, wale watu wa zamani, how a lot of nyimbo zao, ama ukiangalia na like this guy that ambaye imekuwa ni bibi yake na I think the son, alikuwa anaitwa nani, mwalimu, alikuwa anaitwa mwalimu nani, ambaye alioa msichana ambaye ni kutoka Nyakisumu, anaitwa nani, nikikumbuka nitawaambia. What I'm trying to say is, kama angechukua hizo songs zao azicopy aziweke, because hao watu, hizo songs za hao watu wa zamani zinakuanga kwa YouTube za watu wengine, because wakati YouTube ilikuja na watu wakaanza kutengeneza pesa na YouTube, most people did not know, na ilichukua watu almost 2-3 years watu kujua ya kwamba nyimbo zangu zikionekana kwa YouTube kuna mtu analipwa. So of course nyimbo ikisha downloadwa kwa YouTube na mtu mwingine, hata kama ni yako, for you have to work very hard. You have almost to have to go through legal actions to get that person ijulikane ya kwamba hiyo song sio yake, ni yeye alidownload na akaweka kwa YouTube yake na yeye sio mwenye hiyo song. It's a very hard thing because it's a long process, because first and foremost YouTube is not in Kenya. YouTube is not Kenyan. YouTube is American. Sasa wewe kupigana hizo vita, lazima upigane vita through the YouTube office in Kenya, which is a very hard process. Na especially kama wewe ni upcoming artist ama wewe ni mwimbaji unajaribu, do you have money za kuandika lawyer waanze kupigana? Because what YouTube believes is that the person that downloads something the first time is the owner of that thing, and they have the copyright for that thing. Sasa kama mtu alichukua wimbo wa mtu fulani huko akauchukua hata akaweka audio peke yake na akaweka picha yake hapo, that song probably now is raking a lot of views because watu wanapenda hiyo song, but sio mwenyewe ameweka hapo. A lot of those old people had to fight a lot to get their songs removed kutoka kwa account za watu wengine na ziwekwe kwa account yao, at least waanze kupata kitu kidogo kwa YouTube, you know. So at least Edith hakukata hizi nyimbo, hakuchukua hizo nyimbo za kina Philip Kimani na kina Waiganje wakachukua akaweka kwa YouTube yake. No, she sang the songs, the cover versions of the song. So that is the difference. So here yeye hakuna hajaambia mtu asifanye cover ya song zake. I did not hear her say that. Kuna watu wamefanya Gaiwaga Ishiothe, and that's her song. Kuna watu wamefanya Saizi Nitasimama, that's her song. She is not complaining. What she's complaining or asking people to stop is to stop downloading the whole song from her YouTube account and sharing the song in other platforms in full. She doesn't mind you sharing a minute, half a minute, 2 minutes, but not the entire song of 5 minutes, because then everything is directed to the removed from her platform and directed somewhere else. That's all she's asking. And I do not personally think that is too much to ask. I think that is okay. I think it's in order, because indeed amefanyia hiyo songs kazi, ameilipia, amesweat, and it is only honorable she benefits from that. Otherwise, why should you benefit alone? Yes, najua kila mtu ni kusaidiana, ni watu ni kusaidiana. Unamsaidia hata wakati unasambaza kwa TikTok unamsaidia. But still, usimsaidie in a place whereby nasa tu kumsaidia unamsaidia ni kumwangusha.
That's all she was asking. That's all the woman of God was asking. So for me, nasimama na Wairimu, nasema Wairimu is doing the right thing. Wairimu should continue to ask this. To be honest, hata wakati mimi nawambia hivyo, mimi, even me myself in my TikTok account, I downloaded the song Gaiwaga Ishiothe, but I did not download the entire song. I think I put about a minute, and we are talking almost about 3 years ago or whatever, you know. So sio vizuri, kwa sababu huyu mtu of course hata ni lazima tumpatie hizo heshima zake, to recognize kazi yake, na pia tumpatie hiyo opportunity ya yeye kupata kitu kidogo with what they labored for. So kwa hawa watu ambaye wanakuja wana complain, wanasema yeye hata wewe una rake in na nyimbo za kina Waiganjo na nini, mbona umeanza kusikia uchungu? No, 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 no. I have not seen anywhere where Edith Wairimu has put a full song of Isaac Ahora, Philip Kimani, Charles na hawa watu wengine wote kina Sarah Kiari. Sijaona pahali ameweka a full song downloading from their YouTube akaweka kwa account yake, na no, I haven't. What she has done is sing covers of such their songs. What I do not know ni kama aliomba authorization ya to sing the cover or not, because I believe that is necessary, so that at least the original owner ajue unafanya their cover, and maybe I don't know, some people usually do enter into some sort of arrangement. Anyway, ni hayo tu watu wangu. I think the woman of God is doing good, and personally I do not think ni vibaya. I think if Edith goes ahead and takes actions, aweze kuambia indulge services of a solicitor, ambie solicitor, I want you to write this and this and this. Yeye mwenyewe ameshatoa hiyo ilani, ameshasema tafadhali, kama wewe unajua download my entire songs, toeni before I take actions. So I think kama una masikio, tumesikia na tutatoa hizo nyimbo, because I think it's only fair we don't do that, because then if we were to do that, tutavunja hawa artists mikono, tutavunja these ministers of the gospel mkono. Imagine hata wewe, like mimi, I remember back when I was growing up, kulikuwa na kitu ambayo ilikuwa ina happen which was very weird and very odd, kwa sababu mimi I was brought up in Masa Island pia. Kama ungeenda ukute mtu kwa shamba yako, kama ulikuwa na shamba hizi, unajua kuna watu walikuwa wanalima shamba za nyanya, unaotesha nyanya, unaotesha viazi, unaotesha carrots. Kama ungeenda ukute mtu kwa shamba yako, ako kwa shamba yako anakula nyanya ambazo zimeiva, you did not do anything to that person. Why? Because they are hungry. Shida ilikuwa ni akule alafu arudi akate moja, wachana na 5 ama 10, moja akate moja, aweke kwa mfuko, atoke naye kwa shamba yako aende. That was then a thief, and walikuwa wanastahili kushikwa na wapelekwe police station. But for somebody kukaa huko chini, ana njaa, akate nyanya zile zimeiva, akule, akishiba aamke aende, mtu hapo anaulizwa. Of course, I do not think watu walikuwa wamezoea eti kila mtu sasa anakuja kila siku ako huko kwako kwa shamba anakula huko. Again, that is not what I'm saying. But I think kama mtu angeenda akuje tu ameshikwa na njaa na amekuja tu na kaona kuna chakula hapo, kuna nyanya ambazo zimeiva, anaweza kukula. Again, of course, sio kuja kuharibu. Huwezi kuja ukate nyanya ambazo hazijaiva ukule, alafu ukula usikia ni chungu unatupa. No, it was you sit down there, you eat that. Once you finish, umesikia umeshiba, toka, amka, hakuna mtu alikuwa anakuuliza. It's the same thing hapa. I do not think Edith akona any malice, any problem. Amesema very clearly, download nyimbo zangu, weka 1 minute, weka 30 seconds, weka hata kama ni 1 minute, hata kama ni 2 minute, weka. Tafadhali usiweke yote 5 minutes. Kusiweka yote 5 minutes, then you have left me nothing. So ni hayo tu watu wangu. I think the woman of God is not asking for something that we can't do. So tafadhali, kama unajua wewe ni mmoja wa hao watu
ambaye tumedownload the full songs, tumedownload all her works, ukaweka kwa your TikTok, kwa your YouTube, ukaweka kwa your Facebook page, Snapchat, Instagram, I don't know, wherever, kwenda toa. Because if she does go ahead and decide to take legal actions and your account is striked, you're going to struggle, because now that will be a strike that you will have, that now you are going to have for no reason. Na umeshaambiwa. I also do not think it's in order to, I know sometimes people may find this very hard to do, because unaweza kuta uende ukute probably hiyo kitu ambayo ulikuwa umeweka iko na a lot of views, kuna a lot of ishakuletea a lot of, iko na a lot of views and you are finding it hard kwenda kuitoa, because kama isha hit 200,000 views, you are thinking, oh God, no, I put this song on TikTok, it now has 1.2 million views. I'm just not going to be able to just remove that song. No, utatoa. Hata kama iko na a lot of views, utatoa, kwa sababu uliweka a full song na umeambiwa usipotoa hii song, hii mambo ikienda ifike pahali ambayo the songs is now registered, as soon as you hiyo song mtu yote hata anywhere around the world akicheza tu hiyo song from your account iregister kule, inagonga. So hata sio wewe utaenda kucheza, ni mtu yoyote ambaye ako kwa your account, ama mtu yoyote ambaye ataona hiyo wimbo huko nje acheze kwa your account will. So before that happens, I think it's important you take heed, na kama unajua umefanya hizo nini zote, toa for the sake of your peace. Sio vizuri tena tukuje tukuone kwa mtandao a few days, oh you Edith, you Edith, kuna haja. Hello, ni hato tu watu wangu, woman of God, if you happen to see this video, mimi nasimama na wewe, nakubaliana na wewe what you said. Watu watakukasirikia, but hey, you do not need to answer anybody, kwa sababu this is your property, uko na rights, and I think it's wrong. Kawacha hawa watu ambaye wanaleta shida, fujo na ghasia wakuje. Wacha kina Wachira, kama watu wanaleta shida, wacha Wachira kuja kuja, mbona wewe umetumia yangu, hata wewe toa hii yangu. Let them tell you that they themselves, kwa sababu wanajua the way what you've done is not what people are doing. Wewe hukuchukua nyimbo za hawa watu ukachukua ukaweka kwa YouTube. Wewe ulifanya a cover, and people who've done a cover, you can always get into an arrangement or an agreement with these people. So anyway, ni hayo tu watu wangu. God wa bless sana, nashukuru sana. Please, kama hujatia subscription ndani ya Team Safeguarding, can I ask and I pray that you subscribe to our channel, watu wa Mungu. God akubless. Tia, what do you think about this whole issue hii ambayo watu wamekuwa wakiongea? Do you think Edith amekuwa akifanya sawa? Do you think ameongea vizuri about what happened? So please tieni comment zenyu. God wa bless sana, and definitely I will see you very soon in another live or in another video. But in the meantime, please take care of your children, keep them safe, take care of each other ndani ya familia zenu. I'll see you very soon in my next video.